November Loroka Kavananditi Loroka Ditu Mchakaji 2023 ife Muvi Wachilungamo timabwera kawiri pasabata koma sabata ino tibwera kamodzi chifukwa choti tidali pansi kuthamanga apa ndi apo kuwala na njira zimodzi zoti tingapulumutse dziko lathu la Malawi. Lero Loroka takupezani Amalawi ndi mitu yathu imene timapitiriza kuti timasomphenya. Masomphenya athu lero mutu watu nkhani mukuti kuyendetsa dziko ndi ntchito ya anthu amene amadziwa umwini wa dziko osati andale oledzera ndi ndalezo. Pa Chingerezi zimveka bwino kapena mwina zimaoneka mutu wake kuti government is a business of only patriots, not political hooligans. Dziko lathu ili kunena chilungamo laonongeka chifukwa amene akuliyendetsa ngati andale athu si anthu okonda dziko lawo achitima chima Patriots, si anthu amene ali ndi mtima umwini koma ndithu ndi anthu amene ndale aledzera nazo chifukwa tikati oledzera nazo ndi anthu oti tikalowe tikapezeza kuti zakuti tikalowe tikachiteza kuti zakuti koma osati dziko ngati Malawi timpulumutse kapena timkonze motani amenewo amatchedwa ma political hooligans, zidakwa za ndale. Pachifukwa chumutu tonkhani wamba modelo poyamba timafuna tikereke tanthauzo la mawu amenewo. Tikamati boma ndi ntchito kapena business ya anthu oyendetsedwa ndi anthu okonda dziko amwini ma Patriots lotanthauzanji. Dziko loti likuyendetsedwa ndi ma Patriots amene ali oti ndi amwini a dziko sadzalola anthu awo kukomana ndi mikwingwirima ziphinjo chifukwa choti afuna kusangalatsa uyo wake kwina kwake. Amenewo ndi awo tikuti zidakwa za ndale pa Chingerezi tikuti political hooligans. Dziko lathu la Malawi kunena kwa chilungamo titenge zitsanzo izi kuyenderera Malawi titsatire maso titenge zitsanzo izi. Ku dziko la Namibia lili South West Africa nthawiyo kudali anthu amene ali ma Patriots. Mapatriots amenewa adaona chanzeru kuti adzuke amenye ufulu wa dziko lawo agonjetse Magermani agonjetse mabowa atsankho ku South Africa. Sizidali zotenga zidakwa za ndale ngati political hooligans aye adali anthu okonda dziko lawo ma Patriots. Ndiye kuli mayina ati kumeneko kunali kuli Samunyoma, kunali Ndimba toivo, kunali Mbulumba Kelina, kunali mfumu yaikulu Hosea Kutako, kunali anthu angati Amishek Miongo amene anangodzuka chine chinawagunda mtima kuti tidzuke tipulumutse dziko lathu. Amenewo ndi ma Patriots. Masomphenya oyamba ku dziko lathu kuno anthu amene ali
okonda dziko lawo ngati Patriots tikhoza kuwatchula mayina pano ochepa kwambiri: Bambo Masauko Chilembere, Awili Chokani, Auton Chilwa, Awili Kanyama Chume, Alozi Chiwambo, Hastings Kamuzubanda, Yatuta Chisiza, Dr. Tati Mpakati, Chakufa Jihana, Bakiri Munuzi, ndi ochepa ena amene tikhoza kuwatchula kuti ndi okonda dziko lawo ngati Patriots. Koma kungochoka anthu amenewa takhati kuna zidakwa za ndale, political hooligans mdziko lathu. Onse amene akhala ndi anthu andale adzidakwa cholinga chawo sikutukula dziko kapena kulilotera dziko lizabwino kutsogolo, koma kungofuna kuti adakwe. Ndiye munthu odakwa amatana penda poyenda kutukwana pochita zinthu kumenya anthu kodza pali ponse zidakwa. Ndiye dziko lathu la Malawi taona zikuchitira zimenezo masomphenya athuyo. Kuna Namibia amene anali dziko osati dziko olikonda dziko li Patriots sanali ndi maphunziro apamwamba, koma chira akunda mtimamo ndi chikumbumtima choti ndi dziko langa ndidzuke. sanadzutsire ndi skulu, anadzutsira ndi chikumbumtima chawo mwini, patriotism. Ndi adamene anapita kuchire kwamene nkhondo ndikudzakwa lola kutaya miyoyo ena ayionetera miyoyo mdziko la Namibia mkubulumu okhala ufulu. Latuli la Malawi masomphenya achitatu kulinso anthu ena amene adalola kuti tilola kufa koma Malawi apulumuke. Yatuta Chisiza adafera Mchire, Atati Mpakati adafera Mchire, Auton Chilwa adafera Mndende. Cholinga chawo kunali kuti dziko ili lidzapulumuke. Achakufa Jihana anakhala mjele. Amene adali ndi Patriots ndiye kuyenda kuti sanalawe ndende koma akungofuna kukhala patsogolo pa ndale amene lero pa Chingerezi tikwati political hooligans. Pachi Malawi zidakwa za ndale kungofuna kukhala ndale zokukadakwa ndizochitika zabwino zambiri monga misonkho ya Malawi, kukongola mambo osavuta, kudya mabwevu zimene zijaza zabangisa dziko lathu likuonongeka. Masomphenya achinayi ndingati achitatu kodi achinayi. Number 4 achinayi. Kumalawi kuno zidakwa zimenezi zalanda ntchito yonse yoyendetsa dziko, zalanda ntchito yonse yoyendetsa miyoyo ya Malawi, zalanda ntchito yonse yoyendetsa boma, chifukwa ndi zimene zili paliponse pokhudzana ndi kuyendetsa kwa boma kapeza zidakwa zokhazoka za ndale, political hooligans. Masomphenya number 5 kodi akamati zidakwa za ndale tanthauzo lake chiyani? Awa ndazimaya amene amajoyina ndale kuti atchuke akalemere ndipo akakhale odziwika komanso akathetsa umphawi wawo. Nkuteka anapita ku sukulu analephera kupeza zintchito zoti mucholinga chawo chikanatheka, nkuteka anapata movutika, nkuteka kuti angwera mwadzidzidzi ndiye ndi nthawi yoti atchuke ndi ndale. Zimenezi ndiye zidakwa za ndale zizitotongereza kuti political hooligan. Ndipo zidakwa zimenezi zikhoza kupha ngati mukuchezero zozuzulayo zikhoza kupha sizikufuna kutoka chifukwa ndi zidakwa si Patriots sio kwa dziko lake. Ilizo ni njia zimene machita zidakwa za ndale zimasetsa kuti pasakale unozuzula pasakale unochuta pasakale unokana nawo ayiweka kuti uchitira wao uzipitirira. Masomphenya number 6 azimambo amene ndi azimaya amenewa ndi anthu amakhulupirira kuti pokapoka ndikhale ndi digiri yangayo ndiye passport yokawera ndale ndikadakwe kumeneko ndi ndale. Ndiye leroli mumva kuti dokta wakuti ndiye nduna yakuti phungu wakuti pali president candidate wakuti aline mapepala a school, koma ameneyo ndi political hooligan. Ndi wandale wachidakwa angofuna kuti agwiritse ntchito pepala lakelo kukambera Malawi osauka amene akulipira msonkho. Masomphenya number 7 tanthulapo za zidakwa za ndale koma nangali mwake amwini Patriots ndi ndani? Awo ndazipamatazimayi amene sajoyina ndale chifukwa choti afuna kapena funa mphunziro wawo kapena afuna akalemere kapena afuna akatchuke
koma iwo amafuna kuonetsetsa kuti dzikoli lidzakhala ndi chithunzi chabwino. Dzikoli ndi anthu onse okhala mmene akhale ndithu ndi masomphenya omwe dziko lathu kupita kutsogolo, dziko la chitukuko, dziko la chiyembekezo. Amenewo amatchedwa ma Patriots, kapena kuti anthu amene amakhala aumwini wa dziko. Masomphenya namba 8, dziko likamadzayendetsedwa ndi amwini amene timati ma Patriots, dziko limenelo anthu ake amakondwa ngakhale kuti mavuto azachuma, ngakhale kuti mavuto azivomerezeka za mtundu wanu zogoma dzidzidzi, amakondwa famba zoti ndi boma limene kuti anganena ndi mabomawo ndi ma Patriots. Zingavute kwa makabwanji anthu amakhala kumbuyo kwa anthu andale awo, chifukwa awo andalewo ndi ma Patriots, anthu ake adziko olikonda dziko. Ndipo anthu amenewa ndi amene akhoza kutenga zida za nkhondo, akhoza kuyenda pa nsewu, akhoza kusatopa kaya ndi tchire la mtundu wanji ayima yankhulire dziko awo, amene aja ndi ma Patriots. Ndi Malawi lero ndabweza kuzali kuti muyang'ane musiyanitse pakati pa chidakwa cha ndale ndi mwini wa dziko, kapena mwini wa dziko, pakati pa Patriots ndi political hooligan. Lero mwazindikira ma political hooligan, mwazindikiranso ma Patriots, chifukwa ntchito zawo zawiriwa zikuchita kuonekera tsopano. Masomphenya namba 8, dziko litakhala kuti likuyendetsedwa ndi zidakwa za mwati, ajati kuti zandale ziti kuti ma political hooligans, dziko limenelo likamalira kuti chuma chavuta, katundu wakwera, ndipo malomwe limene lilolo limayenera kuti ilolo lawo lidzimva kuwawa. Koma lero litumalayi kwathuno ndalama yako achayatsika, akubwetsa ndi aboma, akulira ndi Amalawi okha, andale panoka ali ku Saudi Arabia asanayitaneko msonkhano utatsekedwa chifukwa kuti nkhondo ya Palestine. Mtsogoleri wathu uyu ndi munthu amene akuyikira kumbuyo mdani wa Saudi Arabia, akunena kuti Israeli ufulu odzimenyera nkhondo yokha, kudziteteza, kusongeza kuti Mapalestina ufulu umenewo alibe. President wathu amene ndi political hooligan akupita ku msonkhano ku dziko limene siligwirizana ndi zimene iye anayankhula kumbuyo, ndiye kumafunsa kuti akakulandirani bwanji, chifukwa mukupitako kwa anthu amene munawanyoza anzawo kuti awo adziphedwa, awo adziapha, ndiye mukupita kumene kwapempha akakupatsani political hooligans. Zidakwa za ndale sizidandaula kuti umunthu kuti chani, zimadandaula kuti wala chimene tikufuna tikapeze. Masomphenya namba 8, nyimbo namba 9, kodi zigananga za zidakwa za ndale zimataka. Akapita ukampeni mavotere amakupatsani mabodza ochuluka, amakulonjezani zinthu zoti muziziona mmalere koma sizimaoneka pa ground. Amene ndi zidakwa za ndale. Masomphenya namba 10, akawina chisankho amasokoneza dziko lonse, kusakaza chilichonse, kuononga chuma cha dziko, zonsezo kuzika m'matumba mwawo ndi mabanja awo ndi akumtundu kwawo. Amene ndi ma political hooligans. Masomphenya namba 11, amaonetsetsa kuti aononge chuma cha dziko, aononge umunthu wa dziko, aononge ulemerero wa dziko, aononge chithunzi cha dziko. Ndiye zidakwa za ndale, political hooligans. Masomphenya namba 11, kumaliro kwatekwa adaononga, adasakaza, amadzakhalisa malamulo ankhanza. Lero anzathu ati aumenyera maufulu kandi ya Malawi First, kandi ya Human Rights chani ambassadors, kandi ya akuti kuliani United chani freedom fighters, kuti apite pansewu akakumana ndi zibonga, mfuti, zipolopolo, uchi ochititsa misozi, chifukwa zidakwa za ndale zambano khalidwe loyipa kunja kuti atha kuononga, ndiye pasikhale wina wadzudzula. Malawi wathu wafika pamene. Masomphenya namba 13, pamene okonda dziko lawo atemali ma Patriots akapita kampeni
amawuza anthu kuti tidzavutika nthawi yayitali motere chifukwa nthawi tikufuna tipikenso koma kuyambira nthawi yakuti mavuto adzakhala tichepera kapena atatha moyo udzapita kutsogolo amene amaongeza ona ndipo amapereka nthawi kuyambira nthawi yakuti fika nthawi yakuti mavuto adzakhakukomana koma pamene kuna mavuto adzakati kuphika kuti pofika nthawi yakuti kuvutika ndi mavuto tatana nawo tiyambe kuona kuwala tiyambe kuona kusangalala amene ndi ademani pa Patriots masomphenya namba 40 anthu okondedwa amatakumene chiona sanama amanena zoona kuti dziko lathu limeneli likufunika kuyambiranso dziko lathu limeneli lisakhulupire kupempha dziko lathu limeneli lisakhulupire kukongola dziko lathu limeneli zochepa zimene timapezazo tigwiritse ntchito zimene zomwanzeru kuti tidzuke nazo amene ndi anthu okonda dziko lawo atimatigirezi kuti ma-Patriots koma akadzakhala kuti kuyendetsa dziko ndi zidakwa za ndale ma-political hooligans amakuza kuti kungolowa ife chaka tsiku limene anthu akudya patatu anthu adya patatu bwanji musanalime adya patatu bwanji musanakonze ndalama zogulira adya patatu bwanji musanakonze ndondomeko zakachedwe katatu amene zidakwa za ndale political hooligans Malawi lero mafuna kupempha kuti tsebule maswa aliyense lero kumbule aliyense la kuliye kukakhala kuti dziko lathu linga la South Africa bwezi lukona musewose kwa chomadala koma ife dziko lathu ili timaoneka kanthu okusa koma sikukusa ndi umunthu chifukwa timadzoke ndi thermos ndale zathu timazichita mokwadya ulo pachifukwa kukhumudwa kosina khumudwa ife tidziwe kuti vuto lalikulu tidayika mipando zidakwa za ndale political hooligans panopo chimene ngachite ndikuoneka mtima patuko chinthu chimodzi chokha tikhale pansi ngati mavu tipangane kuti tiye tisiyanitse pakati pa zidakwa za ndale ndi anthu aumwini ndipo pa nthawiyo sikufuna tikufunsa chifukwa zidakwa za ndale naziona muzidziwa lero naufuna aumwini okonda dziko la ma-Patriots mwaonanso ndiye tikhale pansi tiakucheza amene kuti inuyo tayimani pamodzi mutipulumutse kuchokera kuzidakwa za ndalezi masomphenya 17 abantu kumbukire kuti nkhondo yayambikayo imene tikumenyayi idayambika mchaka ya 2004 pamene UDF idakuona ni mbungwe oti ikadzala ndilo dzikoma ndikubwera ena pamene patampera na ndiyo uchidawonda takakule inazoonekana pata 2009 2010 2011 nosole munaona kuti Malawi anayanga misika gochedwa atupointa Malawi kupendwa kusowa kwa mafuta kusowa kwa zambiri zochitika khanza zapitirira zimene zija kufika 2012 kuleta omani ngozi Malawi yawazo nani moto kuti sisi kufuna mtundu mmoja wa dziko lino udzilamulira dziko sisi kufuna mtundu mmoja wa dziko lino udzilamulira okha chuma cha dziko ndipo kufuna nene kuti yadapita mpaka 2014 kumene zinapitirira kuti mtundu mmoja wa chilomwe udakhala kumatenga tenge paliponse unayikuwala mayiwo kumakhala ndi mabungwe oti ndalama za dziko lomwesisa umene munakolalo ambayo ndani nkhondo kuti zimene zizite tufuna kuboma loto aliyense mtundu wonse titomo udzikondwa tiunganiza kuti tipulumutsa pa 2019 tidakasankhanso amene maganiza kuti ndi ma-Patriots kungodzidzimba kuti kungofulumiritsidwa mphamvu zachoka kuchilomwe zapita kuchichewa Amalawi nanoseka kusowa kuti titantuzana pamenepo President wache mbona ingeiche dziko aulema nduna za mtundu wache wachichewa mgoro kubanja nikubanja muti ndi muti akadonai awiri atatu pamene paja nkhondo yopulumutsa dziko lisidate idapitirira ndipo ikupitirira nimafuna Malawi mpatiwo pamene nchifukwa ena afenga kale tinakangalika kuti utentiyo apachotiwa tidapusitsidwa chifukwa adapita kuitsaka ndipo ngakhale majaji akoti adaputsidwa kuganiza kuti chifuna chichoka kuzoipa chipite kuzoyera
koma amene timakira kumbuyo adali zidakwa za ndani sitinadziwe lero Malawi taona ndi maso kuti tidalakwitsa chifukwa ichi ndimafuna ndikupemphera Malawi kuti tisadzudzule kuti tinagwa chifukwa sitikadziwa timaona ngati tikuwoloka mtsinje ndondomekana tipatse kutiwola kupita kukana kukena niyo idaliyo tinafeti mayembekeza koma onena kuti kupita kukena niyo ndamana ndikusitsa pachifukwa icho mkwiyo wathu usakawelana nalokhalokha tiyang'anepo kuti adali kusitsa ndi awa ndiye nthawi walanga ndino kuti tachotse pavotipo chifukwa mphamvu ya dzikoli malamulo a dzikoli akulamulidwa ndi ndalama sakugwira ntchito mwayi wokha kuwelekhala malamulo a dzikoli amagwira ntchito ndiye kuti parliament inganafunsira kuti kapereke ni vote of no confidence vote yoti apresident ndipo Malawi alibenso chiyembekezo cha dziko palibe kuyembekeza zabwino ako achotsedwe parliament ndi ufulu pa malamulo kwachita zimenezi koma zidakwa za ndale nzeru zake zonse zimagwiritsa ntchito ndalama lero parliament yonse ndi amene Congress party kulibe UDM kulibe People's Party kulibe UDF kulibe DPP kulibe chilichonse kulima Congress party sangadzigende chala okha sangadule mtengo umene akwera ngati kuti chipani chotsutsa ndife Muvi Wachilungamo Devotional Party mchifukwa taima pano ambiri mwayankhula kuti kodi mwazimva bwanji mwakhala chete iyi ali 20%. Mene nafika paphambani latete khali pansi tiyakuyenda Malawi. Amalawi lero tilibe parliament chifukwa zoyipa zikuchitika izi parliament yakhala chete. Kulibe wina angadzuka kuyima chifukwa wachitako cha ndale mchanzeru chimampisa thumba wina kumwika zinthu asanandekeze asakudziwa iyo kabisa thumba kwenda thumba ladzaza usoyankhula ndikuyekepo chitsanzo china bwana zidakwa za ndale zimatere mulungu wamawatipeza ndalama titani taikana amene tikutangata kulongolola abweke pano tapatsiretu zowapatsa kuti ndalama yonadzagwa tikhale ndi sapoti yambiri ndiye kukalisonkhana kusalima ochititsa anaya simplex chichola amene limbuleza chuma njomu kuyitana anthu omenyera maufulu Malawi First sideli akuti ndani kumene kuti koba yakula akuti potuzapo amakafusa kuti chuma chikuvuta titani kodi abale madzi kuvuma pamwana kapena kumtsinje boma latonse kuonetsera ndi zidakwa za ndale anapita kwapempha anthu omenya maufulu kuti akuti kuti chuma angasintha bwanji konseko kunama kupusitsa dziko kuti akawatsitse mitima mmene adzigwetsa ndalama kusapezeka wina wodzuka kuti adelekase usapezeka wina wodzuka kuti ayankhule kuna kukaphwetsa mitima yawonse amene ali kutsogolo omenyera maufulu pachifukwa cha Malawi tichenjere tisakukhulupirira kuti iwe ngomenyera ufulu uyu ngomenyera ufulu enawa ndi atuonera kuti peya pache kuti mwatsate bwino tikayika zochitika zawo pachifukwa ichi tikupemphe Amalawi nonse kuti nthawi tsegula maso sinapitiyo kosayi nkhondo imidayamba 2004 2009 2014 2019 sidathe ilipo ngati ikutha ita 2024 kuti 2024 afike ndiye tilimbe mtima tonse chifukwa zidakwa za ndalezi zatamula kalenda kuti kalenda itile 2025 kunthawi yambirira malamulo athu a dziko limaphwanyidwa ndi boma chisankho chimachitika zaka 5 ndipo chisankho kufunsa zidakwazo kuti kodi chisankho chaichika ndi akuza chinechitika 2019 nangachia 2020 akuza kuti inache chibwereza chifukwa choti chichacho sichinayenekwe ndiye lero chionera kuti chisankho chipite mpaka 2025 chiyani zidakwa za ndale akuza kuti ayi ndi mmene zilili koma Malawi akulira kukadakhala kuti ndi mmene zilili koma dziko lili bwino mitengo masitomu ili bwino Amalawi akupeza chakudya nagula ndi ndalama imene ali nayo tikalacha kuti palibe kanthu akulimangera dziko koma tipite kuchisankho 2025 dziko likamangera chonchi lero titamvapedwa m'masomphenya asanonse lero Malawi kwachaija ndi 16 tambala pa 100 kwa day yonse
chifukwa boma latabwera lagwetsa ndalama iyi poyamba anagwetsa 25%, anagwetsa makabisa 10%, anagwetsa makabisa 4%, lero moonekera agwetsa 44%. kusoneza kuti 44, 25, 10 ndi 4 ndiye kuti ndi 84% imene agwetsa ndalama achakwera boma lawo ndale zidakwa za ndala. Ndiye kuti pa 100 kwacha pachoka 84 pachonse agwetsa ifafaniza kwa ngotsala 16 kwacha. Ndiye 16 kwacha akati 16 tambala pepani 16 tambala 16 tambala iyo ndani angakagule nayo ufa, bonya, magetsi, mafuta agalimoto, diesel wa michini ndani akagule 16 tambala. Tikumanga kuti akuti mulungu uno kandi anduna ajani amenewo akuti afuna yankule kumtundu wa Malawi wolemba lino. Kukalakhala kuti ndifomvana tikalazimitsa mawayilesi dziko lonse. Tisambe munthu akuti akutiuza zinthu zoti watipweteka nazo atatiuza kuti takupha motere tafakale. Chifukwa pogwetsitsa ndalama iyi apherapo mtundu wonse palibe chobweraso madzatiuza kuti tapha motani. Sinofuna kumwa maphero amene atiphera tikudziwa kale kuti 44% yati apanganayo apha dziko lonse. Chifukwa lero kandi wachipani chanji kandi wambendera yanji lero aliyense akugwira kukolona iyo kuti ndi mawu. Ndi ameneyo akumva kwawo palibe kuti nduna ikweza zine zili zonse silifuna kumva. Ngati dziko chimene ufuna ife tumva titonena kuti chisankho mwina chibwere pafupi kuti Malawi ayikepo mawu awo kuti afuna khalebe ndi zidakwa za ndale kapena afuna osankha anyakawo mwini ma Patriots. Masomphenya number 25 nayankho kutoka 16 tayaphulapo mfupi 5 number 25 pamene timati kutoka 2020 tsopano kuchimpira m'manja mwa anthu anzeru oti akasintha system tidakapeza kuti amene abwerawo ndiwongokopera mtima unkawapweteka kuona amene abulu aja amadyerera chuma cha dziko mmene abwerawo atambala nawonso afuna kuti chimodzimodzi. Lero boma lili m'manja mwa mtundu umodzi wachichewa ndipo kuchichewako tialakuye tikatachewa chifukwa si wonse katundu kokha kabamboma banja lachabwera banja la Salusima nduna zawo mabanja awo ndi zibwenzi zawo amene ndamene akungokoma koma achewa akumva kuwawa amene tikumvera mitundu yonse kunsanje kumwanje kuchitukuchiro kulikoma kukalonga kuchitipa kukasungu kunzimba kumwanza kwathu kwaine kublanta ndipo tapirira kwa nthawi mchifukwa chikudzuka lero kuti blanta tsopano mwini chikhomo cha dziko chikudzuka chilamulire dzikoli chifukwa ndiye Patriot. Mblanta mwathu mulibe mtumbuka mulibe mtonga mulibe muomwe mulibe muyawo mulibe nsena. Blanta yathu ndi Malawi ndiye mtsogoleri woyamba 2024 iyi akuchokera ku blanta. Mudzaona Malawi kuti dziko limakoma bwanji mtundu ungasangale bwanji kumayenda motuzula matako mwamtendere. Boma likubwera number 7 masomphenya number 26 zopweteka mtima nazo boma lotsogozera ndi zipani 9 zipani 80 komanso mabungwe omenyera maufulu awiri kuthandiza boma limenelo chifukwa tonse alliance ili ndi mabungwe awiri HRDC kumbuyo kwawo CFT kumbuyo kwawo khanga anthu 10 magulu 10 kuyendetsa boma popanda ndi mmodzi yemwe kudzudzula kuti ayi apa tikuononga dziko. HRDC yonje CFT yonje inafera pompaja pamene alowa mboma paja kwa nduna inafera pompaja simudzamva liwu lililonse mpaka sichifukwa china ndale zazidakwa zapisa m'matumba mwawo anthu amene aja sangayankhule. Komatu lero kandi mmowa kandi fodya amanena kutha kungomva kuti kwacha yabwe ndi 44%. Uchitako chonse chinayenera kutha Amalawi tidzuke kuti tsopano tiyeni munthu musakale mwauli wonse musakale fodya aliyense tiyang'ane kuti dziko likumbira kuti 44% yabwamu tiyembekeze kuti ndalama yakwacha ya pepala ichuluka
tiyambikeza kuona 10,000 kwa jabepala kapena 20,000 kwa jabepala kumapeto kwache kumwina 50,000 kwa jabepala ndiyali sinafika kumene kwa Malawi tidzuke chisankho chichitike chaka cha Mawachi osa chaka cha Nkuti chaka cha Mawachi. Ndabvangu mupamuko nkhani kuti dziko likamande tsona ndidzi dakwa zandale zimakhala zilibe masomphenya chifukwa izo ndidzi dakwa zandale ngoledzera ndi ndala likamande tsona ndiwo aumwini ma Patriots amakhala ndondomeko bambo chakwera pa 27 Juni mpaka pa 7 Juli anayankhula kuti Amalawi timva kuwawa chifukwa mwana mafupa akasempana mkati mwa thupimu pofuna kuongola amamva kuwawa. Amalawi lonse tikhala ndifunso kuti kodi achakwera kuongola abefuwa kuyamba fupa la mwana kuyamba 2020 mpaka 2023 chifukwa tsona tafika 2024 akuongola abefupa la mwana kapena tsona akungopha kumene for macha fika 2024 polifuwa lilongosoke mwini mwe mkono kamwimba watakhala mwali chifukwa kuwawa kumene kuwa kunzo kuyamba 2020 fika pano sanga kukwaniritse ndi imfa kusomeza kuti kulida alibodza chifukwa munthu walifati konza zinthu umakonza kwa nthawi yakutufika nthawi yakudzikonza adzathu osanatero akanakonza abe zaka zitatu chodabwitsa choti pamene akonza zaka zitatu akumva kwawa ndi mtundu wambiri wa dziko pamene iwo ndi gulu lawo sakumva kwawa tikunena pano ali ku dziko la Saudi Arabia ndipo kuchita mwa nzeru dala kuti mmene ndizichoka ine mukweze ndalamayi chifukwa sinofuna ndionezionetsera mtsogoleri amene ali Patriot ndiye amadzuka kuti Malawi ndizi chifukwa chakuti ndizi takomana nazo izi ndalama yakwaja igwe kuyambira mawa kapena kuyambira mwezi wa mawa ndiye tikukonza ndondomeko iyi kuti mwina musamve kwawa Malawi mtsogoleri wa Patriot amatero kola akakhala wadzidako cha ndala amanena kuti inu asimplesi chicholayi ndino alize kupange mupange izinendanyamuka awazi oninawo kakazi mboko wako ngisizi kundikhozo bote nensokola inesonkhwawo ndatapa ndapita Malawi wathu wakulamulidwa ndi zidakwa za ndale. Masomphenya namba 27 dziko lathu la Malawi silikuyendesedwanso ndi chiyembekezo choti tsiku lina lidzuka liyime paloka ukulayamba kulowa dziko la Malawi ndi kumtsetse kodi likabwera kuphompho lero lipo gwetsa ndalama pambo chakwera lipo maboma onse dzimali zawo zonse 10 nimafuna mudziwe kuti kumene alipereka dziko lonseli m'manja mwa mzungu watsankho m'manja mwa mzungu wonyoza m'manja mwa mzungu amene safuna thupi la munthu wakuda kuno kwa Afrika chifukwa lero tsopano IMF World Bank yatenga dziko lonse la Malawi chifukwa zimene amauze kuti simuononga chuma chanu mutagawana ndikatangale ndiye mufuna tikuthandizeni katsitsani ndalama achakwera njira zomwezo. Ngati munamvera interview imene yankho amayi athu mayichosipanda mbuyomo adati zinthu zilongosoka Novemba akubwera mudabwaso ndalama zibwera adapanga nakale anthu amene walite kuti tipita kwa IMF tikamve malamulo awo onse tizikatsatira. Lero dziko la Malawi lakulisidwa m'manja mwa IMF ndiye ndikuwuzeniza Malawi mzungu sadzapereka chuma choti munthu wakuda alimene nacho. Mzungu sadzapereka chuma kwa munthu wakuda kuti iye aoneke ngati munthu adzapereka chuma kuti ationeka beboyi wa mzunguyo. Mufuna mutsate ndipo mumvesi chifukwa kuyankhulayo ndi Patriot. Mzungu adzakupatsani chinthu choti mudziwenabe kuti bwana akupatsani choti mukapempheso mawu ndi IMF sakupatsa ndalama zoti zithandiza ndalama zilabwere kugwakwacha uku ndizoti anthu amenewa zidakwaiti zigawane ngati akauza chisankho adzagwiritsa ntchito ngati afuna kuti awine apatse anthu kuti awine chisankho abere mavoti osati zitukula dziko ayi. Inu amene muli kuchinthenje movutika mukhala choncho, inu amene muli kuwenyera ovutika mosauka mukhala choncho, inu amene muli kuchisumulu malire anu ali mkati koma kulindira malo koma malire ali mkati maboma amene apitawa mufa choncho. Boma namba 7
likutana na kuti malire ngati chizumu ndili koma ali Malawi ndipo malire kalenda uko osati kuno. Patriotism. Lero mosafuna kubisa ajabwera akubitsa dziko kwa azungu ake akumsiku pa Chingerezi mati Western imperialism. Malawi azindikire kuti sadzukanso tiona chipinjo cha nsewu wa Zimbabwe ngati silikali 100,000 kwa chabe pa imodzi mdziko muno ndiye kuti achotse msanga koma analeta khalepo tiyembekezani ndalama 100,000 kwa chabe pa imodzi ndiyo khanda amene mzuzo mwini 16 pa papapa imeneyo tigula chimanga, tigula fertilizer, tigula sugar, azimayi amene amagulira midzi mu Africa kajaso fakale sugar ofira ngwadula. Malawi masomphenya namba 31 ifeyo yatakuyoka kupatsirani anoke au mwini wa dziko Patriots. Ndamene mukuona panofe ndife Patriots. Ife timafunitsitsa kuti dziko ili liyambireso chifukwa zidakwa izi zatolongera dziko. Dziko liyambireso kuti lisiye kuyang'ana na nkhope pa mtundu, tisiye kuyang'ana na nkhope pa chigawo, tisiye kuyang'ana na maso poganiza kuti ndi mwana wa ndani, tiziyang'anana tonse monga ana kamodzi Malawi. Pachifukwachi tikupatsani chipani chanu cha Muvi Wachilungamo. Ngakhale chikufuna kulembetsa koma eni anthu ndinu Malawi osati anthu akuboma chifukwa chani ntchito chape. Tiyankhula izi kuti chipani chathu cha Muvi chabwera pofuna kukonza zazidakwa izi zithe kubwere Patriots. Maiko anzathu kumene Patriots anakamenya ufulu maiko akunja kubwera dziko lawo lero akumatosa kuti pomafuna chaka cha mawa chile likachoka poli town phiri likaera lili manyumba mchine ukupereka chakudya maiko anzathu amenewo. Ndiyeni ngakuza maiko amenewo Mulungu pena anala kutsapa analanda pang'ono chifukwa kulibe madzi monga dziko la Botswana, dziko la Namibia. Kwathu kuno tili mitsinje yoenda madzi myezi 12 masiku 365 ndiye anatipatsa nyanja za madzi omweka zisanu zidakwa za ndale zimanena kuti dziko losauka. Pamene omwe wakamayankhula kusuka wamauza kuti madzi ndi moyo, ndiye ngati ndi moyo madzi dziko muno bwanji tikufa ndi njala. Funso limene mumfunse chidakwa cha ndale chilichonse. Masomphenya namba 32 dziko li lakhuta, dziko li lakwanitsidwa, dziko li lakwanitsidwa kufunanso kumva chilichonse. Takwana ndi ndale za chidakwa, nthawi ino ndiyoti tikhazikitsa ndale za iwo omwe ndi eni ake a dziko amwini Patriots. Potero ife ngati chipani tikuti ena aliwonse amene afuna kupita kunsewu kukaonetsa zionetsero mokhumudwa ndi kugwa kwa ndalama yathu iyi, ife tili kumbuyo kwanuko. Ena aliwonse amene afuna kupita kunsewu kukaonetsa kukhumudwa kwa December 25 machitike 2024, ife tili kumbuyo kwanuko. Ena aliwonse amene afuna kuyankhula kuti nthawi yakwana kuti ife president impeachment kuparliament yaphuma amenewo, ife tili kumbuyo kwanuko. Chifukwa tilibe mphamvu yoti ife tikapeteka masewu fasitafika pa chipani. Tilibe mphamvu yoti ndikuweka bill ya impeachment chifukwa si chipani sidalipetsedwe. Koma kwani wale mungu mwenye ngati mungu chile zilezi tikupatsa maina kuti ndi Patriots. Ndipo mtoti ife ngati chipani cha evolution tili kumbuyo kwanuko. Choti chidziwe Amalawi kuti ife ngati chipani ndi nonse time ndi pamodzi kuti chisankho chisapitirire zaka 5. Tisaphaya muno tikuona poopa chipepa cha digiri ya sukulu ya munthu
tikutoka kuti pepa la mukhala na chipepa chabe chakutoyitoma sabu chikudetsa chino manzenu tisalole zimenezo. Potero ndikumemeni kumwera, kumawa, pakati, kumpoto. Tigwire nju kumalamulo watu chisankho chimachitika zaka 5. Pokapoka boma ilipo ituze kuti chisankho cha malamulo chinachitika 2020 ndiye tiafuza kile 2019 chitinani chani. Chipanga lani yankho chinachitika 2020 ndi chisankho ndiye kuti apita mtaliga ndi boma lao kutoka 2019 kukhala boma anayofanya malamulo ndiye amangidwa amene. Kuna sanga mangidi chifukwa wanataka na amataka malamulo ola kwambia watose ndiye akwenda kumaliza tena bila mtaliga pomafika patwende anadua basi ngati kukakamiza kuti sapo kuleke kwa 2025 kufuna kusina malamulo ndiye kufika patwende 2024 ziko kuleta tanipe koma ilitaka tanipe koma rubizia limene wandaya yeti sarakapo titakateka mwina wakupo chanchi mbusa kadhalika ndasani itadijie tikukuta kujisango kusimba malamulo koma topera kupita koseko kisango chijike 2024 mwezi wa Mei. Munani nyinyi nyebabu sana zuma mkali tukopambana sabata yangu nyopambana tikuziwa kuli ndiyo kuya kanizika koma masarani ntima musarani ntima sidifa wote tito taswa hapa sidifa nanjai boma yikito ta ndipo kwa hajima tukisaidia sisi takwatina wazanga mbele kutoka tunapotenda tisaidia sisi tunapotenda ile watu wengine ndiye kwa tani masomo ya kutetea na kumwona mwenye shule na mwenye alipo musako kama mwenye au mwenye Patriots ziko kwa mbili. In my mother tongue, I did not greet you people because we know our country is now depressed, in anguish, in pain. Therefore, greetings don't have any value this moment. But in English, I let me greet you. Moniye, marandauli, muli, tuzindile uli, tuswelele uli, manugeratani, mwasere. In our 29th district in the diaspora, let me greet you all in all languages you speak in wherever you are. Muvi Wachilungamo Party, the video news is back today on the 11th of November 2024 on Saturday. We did not keep our promise of coming twice a week because we were on the way. We are on the exodus, traveling, looking for means and ways that can liberate this nation. So we are aware, and finally today we thought we should come back and speak to you and join you in the mourning of the situation that is in our country. The topic of the day is government is a business of only patriots, not political hooligans. I will repeat the topic. Government is a business of only patriots, but not political hooligans. For a start, let us begin with giving a typical and clear encyclopedia of the above topic. Government is a business of patriots, not hooligans. In Namibia, when it was Southwest Africa then, patriots rose to liberate the country in the name of Samuel Nyoma and Imbaroile Atoivo, Mbulumba Gerina, Paramount Chief Hosea Kutako, Misha Gimiongo, and others. These were patriots. Video number 1. In Malawi, after Henry Masawa Chibambere, Willie Chokani, Otto Chiwa, William Kanyama Chume, Rose Chibambo, Hastings Kamuzubanda, Yatuta Chisiza, Atati Mpakati, Chakufo Jihana,
Bakiri Blues and a few others. There came afterwards political hooligans who know nothing and have no clue what the word patriotism means or stands for. That is our problem in our country. Video number 2. In Namibia, men and women of no rich background, of no quality education, led a freedom struggle that liberated Southwest Africa into a free Namibia. Video number 3. These are men and women whose qualifications were patriotism, not academic, not money, not any other foreign influence. Video number 4. In Malawi, we have been hijacked and blackmailed by political hooligans that have occupied the political space meant for patriots. Video number 5. Let us look at the meaning. Who are political hooligans? These are men and women who join politics for fame, self-enrichment, and wealth. They will kill in order to protect and defend their riches. They will hate citizens or harm the people of the country to safeguard their hooliganism. Those are political hooligans. Vision number 6. These are men and women who believe that if you are educated, you are eligible for political position and office. No wonder many hooligans are buying fake degrees in order to be politically correct. That is the problem in this country. You did not have a power potential to be a scholar, but because you are eyeing political position, you go to South Africa, you go to Israel, you go to Cyprus, countries where they don't even offer degrees and tell us that you have an honors degree or PhD degree just because you are eyeing political position as a political hooligan. Vision number 7. And now, who are patriots? These are men and women who don't join politics because of their education, but because of how connected and how deeply they feel about the welfare of their country. These are men and women who will take arms. They will protest, they will demonstrate, and they will speak fearlessly for their country without fear or favor. These are patriots. Vision number 8. When a country is led or governed by patriots, the country and the people enjoy their citizenship and feel a sense of belonging. Even when social and economic hardships grip the country, all citizens rely and believe on the government because the leaders around the country are patriots. Vision number 9. When a country is being led by or governed by political hooligans, the country cry alone, citizens cry alone, and in most cases, citizens rebel against the government. Vision number 10. What do political hooligans do? When they campaign, they use melodious lies and use false promises. Those are political hooligans. Vision number 11. When they win elections, they vandalize the resources of the country into their personal pockets and families. Vision number 12. They make sure they destabilize the country's economic values and the way of life. They don't care. Those are political hooligans. Vision number 13. Let after this destruction and destruction, I want to clarify that. Let after this destruction and destruction, they impose a Chaik rule, they impose iron fist rule and dictatorship. So that citizens cannot find space to criticize or expose their vandalization. Those are political hooligans. Vision number 14. Patriots will lure people to vote for them so that all tribes and the entire nation can use one blanket in moving forward, whether it's in social hardships or social marvels. Whether they are going up or down, they will be falling together or rising up together. Those are patriots. Vision number 15. When the patriots win elections, they will tell the people of the country to brace for hardships as patriots tightens and structure the social and economic status of the country, and they lay out a time frame. I want us to understand that. Patriots lay out a time frame. Tell citizens that, ladies and gentlemen, from May 2024
up to 2025 May is the time that we're restructuring. We'll face hardships, but after that, we are now going to start harvesting the fruits. We start now harvesting and seeing the fruits of our hardships. Vision number 16. Patriots will let the country suffer for a short period of time and later ease the pains and the suffering of the people, as they make sure that all set systems and modalities are put in place within 12 months or less, not more than 3 years. Vision number 16. In Malawi, we have political hooligans and less number of patriots. I can't say so, and that this is not sure, because patriots are there, but they are in the sidelines, they are in the terraces, they are in the stands. They cannot join mainline politics because it's infested by political hooligans. Vision number 18. The struggle that started in 2004 when the leadership of the time introduced a systematic corruption and formed a government of tribes up to the death of late President Bingwa Mutharika, that continued under the leadership of former President Peter Mutharika and thought to have ended in 2019. I want you to understand, this struggle we are talking about here started in 2004. And we were thinking by 2019 it will be the end. Unfortunately, that was not the case. Because we thought the leaders we are electing in 2019 or 2020 will be system changers, will be game changers, will be political stabilizers. Alas, we made a mistake. Vision number 19. Unfortunately, the system changers did not change. What they did was to advance the past and same system. From Rome government to Chewa government. No change. Just copy and paste. Vision number 920. Today, a coalition of 8 political parties supported by 2 activist organizations, HRDC and CFT, connived with the leading party, Malawi Congress Party, to continue with the system of advancing tribal government. Yet Malawians, all of us, were waiting for system change, game changer, but we were made stupid. We were deceived as a nation. Vision number 21. We all know DVB created a Roman government, and today MCP and its partners have created a Chewa government with an attitude of superiority against the rest of the country and other tribes. And when we say Chewa, we don't mean all, because many Chewas are the people that are victims. But we should talk about a clan of the Chakweras, a clan of the Chirimas, a clan of the ministers, and their concubines. Vision number 22. Immediately after being sworn in to be the president, Chakwera appointed Chewa to lead the cabinet, annexed by officials from spouses of the president, vice president, and ministers. If you see someone from another tribe, you must know that either is a relative of the first lady, deputy first lady, or the spouses of ministers or diplomats. Vision number 23. At his inaugural ceremony speech, as from 27th June to 7th July 2020, President will appeal to the nation that there will be a period of pain because his government was fixing the dislocated joint on economy and social standing. That's the promise he made. Vision number 24. Unfortunately, the unfortunate thing is that Malawi government has been fixing the dislocated joint for 3 years, to the extent that even the patient, the owner of the bone, is now dead, because citizens today have just been killed. You are fixing a bone for 3 years. Which bone is that? Vision number 25. A government that is led by political hooligans will embark on corruption as from day one of its election for 3 years. As the economic situation slides, then they come to the 3rd year and devalue the currency up to 44% one single day. Yet in the past 3 years, they have been devaluing the currency in silence, in pieces, by 25%, 10%, up to 5% or 4%, which clearly show, all in all, that Malawi government, as from 2020, has devalued the Malawi kwacha
to 84%. As I speak to you Malawians, in every 100 kwacha you only have 16 tapa. What is the government? Of the people, for the people, and the people. Or of Chakwera for Chakwera by Chakwera. And I want to say, as we are 16 tapa per 100 banknote, we should expect to see the denominations increasing. We have the largest denomination, 5,000 banknotes. Let's expect to see 10,000 banknotes, 20,000 banknotes. And if we allow these people to run this country up to 2025, we should expect to see one banknote 50 or 100,000. You can keep my word. We said this in 2020, that this government vandalization system may bring the debt of this country to 13 trillion kwacha by 2025. Today, they are at 9.4 trillion. And they still have 2 years to go. Our prophecy is about to come to pass. Vision number 26. A government that is led by Patriots could, if there was need for devaluation of the currency, do it immediately during the formative years of this government, so that they were fixing the system of government, even if our economy could have been fixed together with the devaluation. So that the beginning of the year or each second or third year, the economy and currency could stabilize. But that's not what Chakwera's government did. They started the vandalization and started devaluing the currency 3 years later. But if it was Patriots, the first thing to do was day one, devalue the currency, restructure the system, or change the system together. Within a year, they could say we are done. Now there's stability in our currency, there's stability in our economy, there's stability in our living standards. But that's not what political hooligans do. That is not done by political patriots. Vision number, where are we? Vision number 27. No, 26. Some political hooligans are recommending the devaluation of the kwacha with a word, a better evil. I want you who said that word, whether you are economists, whether you are scientists, whether you are politicians, that you are wrong, or you are on the wrong side of the world. There is no better evil. Evil is evil. Devaluation of the kwacha is evil. No prefix better or no suffix good. It's all evil. So those of you who are saying it's a better evil, you don't love this country and you don't love Malawians. Vision number 28. Malawi has, however, not discovered yet that our country is led by political hooligans. They destroy the social and economic status of the country and rush to IMF or World Bank for rescue, where broad imperialism play and take advantage of the poor and hooligans leaders by dictating on them what they want. This is where we are Malawians. The political hooligans have devastated, vandalized our economy. Now knowing that they are about to lose election, they have rushed to IMF for rescue. And this IMF, these are global capitalists. These are imperialists. Those that do not love Africa, do not love the dark skin. Political hooligans will vandalize everything and then go to the devil and ask for help. Political hooligans. Today, Malawi has been sold to IMF and World Bank because one of the character and conditions of these Western powers is enslavement. IMF, World Bank, their condition number one, to enslave you. And how do they do that? Systematically, they will tell you, go and devalue your currency. Go and starve your people. Go and retrench your stuff. Yet African culture is that each and every African must eat before go to bed. Yet the IMF culture is devalue your currency, reduce the number of your people, and don't employ more. Video number 29.
Political hooligans do not care about the people of their countries. What they care for are their powers, their pockets, and to be toys of the Western world. And that's typical of Chakwera. That's why he is the only president in the history of Malawi that has traveled a lot to outside world, outside Malawi. In other words, he has been ruling this country in airborne president. Vision number 30, as the Kwacha has been reduced to 16 Tambala under Malawi party, Malawi must expect to see chaos in hunger, civil unrest, lawlessness, and intensification of iron fist, sponsored by their Western powers, IMF and World Bank, because the monster IMF or World Bank will not allow anybody of us to rise up and say wait, because their slaves, the Chakweras, are their yes boys. They have to whip us, they have to whip us, they have to beat us to the ground. Malawians, if we are an independent nation, time to rise up is now. Not tomorrow, not any other day, but now. Because if we watch and let IMF dictate our social standard, we are now going on the path of Zimbabwe, path of Argentina, whereby later our country will be declared bankrupt. And when a nation is bankrupt, someone must come and marry it. Not marry, let me say adopt it. Obviously it will be IMF Republic. Very soon. To avoid that as a nation, we need to stand up. Vision number 31. Fellow Malawians, today we present to you political patriots. That will not allow or let any political hooligan to play with the minds and lives of Malawians when the MRP come into power. We are presenting ourselves as patriots. We are not going to allow any political hooligan to play with your mind, to play with you as citizens, or to play with this nation. That will not happen. Vision number 33. This country has had enough of hooliganism. It's time patriots come into power to revive the dignity of citizens and the dignity of the country. Vision number 34. We deplore a government that devalues the lifestyle of people and choose to come back to the people and address them. Minister Gichola, you better address your president in the State House. Don't come and address citizens. Radio stations, on that address, you must not address it, you must not put it public, because Malawians cannot be addressed by a monster. If the government was a government of the people, for the people, by the people, they would have come to the people first. That with the situation that we are in, the economic hardship that we are facing, we plan to devalue the Kwacha from this day. Then hear the opinions and minds of Malawians. But the president gives a directive, devalue, I'm leaving to Saudi Arabia, later on the minister comes to say, I want to address the nation. There's no nation that simply Chichola, Minister of Finance, will address. No citizen will listen. The pain has already been impacted, and we are now exploring ways of liberating this nonsense from our midst. Vision number 34. We deplore and we deplore. We will not agree to the systems that destroys the nation, to the activities that put citizens to the corner or kill citizens. Therefore, we demand that elections are going to be held in May 2024 and not 2025. Not September 2025, but in May 2024. By this, we want to show our support and solidarity to activists who want to go into the streets to protest and demonstrate against the devaluation of the Kwacha, against elections of 2025. We are behind you, we are with you, and we support you. Even though we are not registered, but we are the main opposition party in this country that speak for Malawians. We are the main opposition party in this country that is the hope of the nation next year.
You are with me, Bad Sandra Juma. Have a great day, have a great weekend. We know the pain. Everything has gone up. But don't lose hope, Malawians. Don't lose hope. Our duty is to find mechanisms and ways to remove the political hooligans from power and replace in the government with patriots. Thank you.